Assalamu alaikum, I'm Bakhtavar and I'll be taking your English for grade 4. Today we are going to talk about unit number 1, that is the spirit of Ramadan. Let's get started with the reading. So we are going to start with page number 2, unit number 1. First of all, we have the pre-reading question for brainstorming. What is your most memorable experience of Ramadan? आपका रमज़ान का सबसे ज़्यादा यादगार टाइम कौन सा था या कौन सा एक्सपीरियंस था? आपने पहला रोज़ा रखा था या आपने रोज़ा कुशाई करवाई थी, आपने क्या किया था? एक तो आप वो रिकॉल करें. दूसरा, वी हैव सम वर्ड्स टू नो. द फर्स्ट वर्ड इज़ जनरॉसिटी. इसका मतलब होता है रहम दिली, किसी की मदद करने के लिए रहम दिली इख्तियार करना. चैरिटी, एन ऑर्गेनाइजेशन दैट गिव्स मनी, फूड और हेल्प टू पीपल इन नीड, गिविंग टू पीपल इन नीड. ये होता है कि चैरिटी हम उन लोगों की करते हैं और चैरिटी वो लोग करते हैं जो फाइनेंशियली स्टेबल होते हैं या उनके पास ऐसे रिसोर्सेज होते हैं कि वो दूसरों की, गरीबों की या जो लोग भूखे हैं उनकी मदद कर सकें, पैसे के लिहाज से, खाने के लिहाज से या शेल्टर के लिहाज से. स्पेक्टेकुलर, दैट मीन्स वेरी इम्प्रेसिव, शानदार. कास्ट, दैट मीन्स ओरिजिन, फैमिली बैकग्राउंड कि कौन किस तरह के किस फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करता है. प्रोमिनेंट, इम्पॉर्टेंट और वेल नोन. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ नोन फॉर हिज जेनरोसिटी एंड चैरिटेबल बिहेवियर. हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी चैरिटी, जो बहुत ज़्यादा अतिया करते थे, बहुत ज़्यादा चैरिटी करते थे, गरीबों की बहुत मदद करते थे और रहम दिली की वजह से जाना जाता है. टू बी क्लोजर टू अल्लाह वी मे लुक to Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam as a role model. He sallallahu alaihi wasallam said that through charity, आप sallallahu alaihi wasallam कहते हैं कि charity के through Muslims can find themselves closer to Allah. जब मुसलमान charity करता है तो वो अल्लाह के करीब हो जाता है. He sallallahu alaihi wasallam encouraged new Muslims to spend time and enjoy meals with their non-Muslim family members and not break ties with them. अब इसमें क्या हमें बताया गया है, एक मैसेज है इसमें. वो मैसेज ये है कि जब भी कोई न्यू मुस्लिम से मुराद है वो लोग जो पहले मुसलमान नहीं होते और उसके बाद वो मुसलमान बन जाते हैं, इस्लाम कबूल कर लेते हैं, दे एम्ब्रेस इस्लाम, उनके लिए भी है और बाकियों के लिए भी है कि आप नॉन मुस्लिम से, अगर आप नॉन मुस्लिम थे और आप यू आर एम्ब्रेसिंग इस्लाम एंड यू आर कन्वर्टिंग योर सेल्फ इनटू अ मुस्लिम, तो आप नॉन मुस्लिम से कदा ताल्लुक़ इख्तियार ना करें बल्कि उनके साथ आप एक दस्तरख्वान पे बैठें, खाएं, ताकि वो आपसे सीखें और वो भी इस मज़हब की तरफ आएँ. ही ऑल्सो अर्ज्ड हिज फॉलोअर्स टू हेल्प देयर नेबर्स. उन्होंने ये भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप अपने हमसायों की, अपने घर वालों की और कोई भी इंसान या कोई भी जानवर अगर वो मुश्किल में है तो उसकी मदद करें. दीज आर थिंग्स दैट ऑल मुस्लिम्स मस्ट ट्राई टू डू स्पेशली ड्यूरिंग रमज़ान. ख़ास तौर पे रमज़ान में लाजमी ये चीज़ करनी चाहिए. और इससे क्या होता है कि जैसे आप देखते हैं इर्द गिर्द के लोग, कोई किसी के पास अफ्तारी के लिए या वैसे ही सहरी के लिए सामान नहीं है, आप उनको खाने पीने के लिए दे सकते हैं, आप उनको कैश दे सकते हैं ताकि उनकी ज़िंदगी थोड़ी सी, आपको पता है कि मुश्किलात जो फेस कर रहे होते हैं कुछ लोग नहीं बताते, लेकिन ये होता है कि आपकी थोड़ी सी चैरिटी से उनकी ज़िंदगी थोड़ी आसान हो सकती है. फेस्टिवल्स सच एज रमज़ान एंड ईद और रमज़ान की तरह के जो फेस्टिवल्स होते हैं आर ऑब्जर्व एंड सेलिब्रेटेड बाय मुस्लिम्स मनाते हैं इनको इन कंट्रीज़ अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में. शेयरिंग इफ्तार्स इन पाकिस्तान. रमज़ान सेलिब्रेशंस इन पाकिस्तान आर स्पेक्टेकुलर. रमज़ान की सेलिब्रेशंस पाकिस्तान में बहुत शानदार लेवल की होती हैं, बड़ी ह्यूज लेवल की होती हैं. हर कोई बहुत एक्साइटेड होता है इसको लेके. पीपल होस्ट ह्यूज डिनर्स फॉर द पुअर एंड नीडी. बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि बड़े बड़े दस्तरख्वान सजवाते हैं उन लोगों के लिए जो नीडी हैं या जो गरीब हैं, जो पुअर हैं, उनके लिए. These are set up on the roadsides where anyone can join in. All are welcome to these dinners and given food. ये मोस्टली रोड्स की साइड्स पे दस्तरख्वान सजाए जाते हैं और इसमें हर किस्म का बंदा, चाहे मुस्लिम हो, नॉन मुस्लिम हो, किसी भी कास्ट का हो, उसको वेलकम किया जाता है और उसको कहा जाता है कि आप यहाँ से मतलब खा सकते हैं. किसी किस्म की उनको रुकावट या बंदिश वहाँ पे नहीं फेस करनी पड़ती.
With the large amounts of food present for anyone to eat, the generosity is clear. This custom is a display of the best characteristics of humankind. یہ جو ہم لوگ کرتے ہیں ریچس کام کرتے ہیں، اس سے کیا شو ہوتا ہے کہ انسانیت کا مقصد کیا ہے؟ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا. اور یہ کر کے ہم کیا کرتے ہیں، ہم ان کے لیے جنہوں نے پورے دن سے کھایا نہیں ہوتا، جن کے بچے گھر میں بھوکے ہوتے ہیں، جو چیزیں افورڈ نہیں کر پاتے، ہم ان کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں. اور جب ہم ان کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں. ان رمضان وی فاسٹ، رمضان میں ہم روزہ رکھتے ہیں. شیئر ظہور اینڈ، ہم سحری کرتے ہیں. اینڈ افطار ود آر فیملیز، اور فیملیز کے ساتھ افطار کرتے ہیں. ایٹ دی اینڈ آف دا منتھ آف دا رمضان، رمضان کے اینڈ پہ وی ہیو اے بگ سیلیبریشن آف عید الفطر. رمضان کے اینڈ پہ ہمیں عید الفطر ایک تحفے کے طور پہ ملتی ہے، جس کو ہم بڑے پرجوشی کے ساتھ مناتے ہیں. وی گیو اپ بیڈ ہیبٹس ڈیورنگ رمضان، ہم رمضان میں بری عادتیں چھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں. اینڈ وی اسپینڈ ٹائم ود آر فیملیز، اور اس طرح کی روٹین بن جاتی ہے کہ ہم اپنی فیملیز کے ساتھ زیادہ ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں. وی پرے اینڈ ڈو گڈ ڈیڈس، ہم ورشپ کرتے ہیں، ہم عبادت کرتے ہیں اور اچھے کام کرتے ہیں. ایٹ عید پر وی آر تھینکفل ٹو اللہ فار گیونگ اس اسٹرینتھ، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی طاقت دی، اتنی ہمت دی کہ ہم نے روزے رکھے اور ساتھ ساتھ لوگوں کی مدد بھی کی. وی آلسو گیو گفٹس اینڈ ڈونیٹ ٹو چیریٹی، ساتھ ساتھ ہم کیا کرتے ہیں، ہم لوگوں کی مدد بھی کرتے ہیں رمضان میں اور عید پہ، اور ساتھ ساتھ ہم چیریٹیز بھی دیتے ہیں. Islam is a religion of peace and tranquility. It teaches its followers to be kind, dutiful, and live in harmony with their neighbors, regardless of their caste or religion. And during Ramzan, by following the practices of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, the world gets to see the true Islamic teachings. اب اس میں کیا بتایا گیا ہے کہ ہمیں اسلام کیا سکھاتا ہے؟ امن اور بھائی چارہ. وہ اس طرح سے کہ جب ہم دوسروں کی مدد کرتے ہیں، ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اس سے ہمیں ایک تو پتہ لگتا ہے کہ ہماری ڈیوٹی ہے، یہ ہمارا کام ہے کہ ہم دوسروں کی مدد کریں، چاہے وہ پھر انسان ہے یا چاہے وہ کوئی جانور ہے. ہم اپنے ہمسایوں کی، اپنے رشتہ داروں کی، اپنی فیملی ممبرس کی نیڈس پہ نظر رکھتے ہیں کہ کہاں ہم ان کی مدد کر سکیں اور ان کے لیے آسانی کا باعث بن سکیں. یہ ساری جو ہماری پریکٹسز ہیں، یہ ہمیں کیا سکھاتی ہے کہ اسلام اسلام از اے ریلیجن آف پیس. اسلام ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ پیس سکھاتا ہے. اٹ ٹیچز اس ہارمنی، بردرہڈ، ہاؤ آر وی دیئر ٹو کیپ اپ ود اے سوسائٹی. اور ہم سوسائٹی میں کس طرح سے، آپ کو پتہ ہے وہ سوسائٹی گرو نہیں کرتی جس میں لوگ ایک دوسرے کی مدد کرنے کو تیار نہیں ہوتے. تو اسلام اس چیز کو پروموٹ کرتا ہے کہ ہم آپس میں بھائی بن کے بھائی چارے کے ساتھ رہیں. فیڈنگ دا پور، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم واز نون ٹو شیئر ہز فوڈ with others and would help out more especially during the month of Ramzan. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنا کھانا جو ہے دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا پسند کرتے تھے، اور خاص طور پہ رمضان میں ان کی یہ پریکٹس رہتی تھی. فالوئنگ ہز فٹ اسٹیپس، ان کے اقدامات کو، ان کی جو سنت رہی ہے اس کو فالو کرتے ہوئے، وی سی دا انٹائر مسلم کمیونٹی شیئرنگ فوڈ ود دیئر لوڈ ونس اینڈ ود ادرس. ہم دیکھتے ہیں کہ خاص طور پہ رمضان میں، ویسے پورا سال بھی کی جاتی ہے لیکن خاص طور پہ رمضان میں لوگ بڑے جوش و خروش کے ساتھ لوگوں کی مدد کرتے ہیں اور فوڈ اپنا شیئر کرتے ہیں. سم ٹائمز دس از ڈن بائی آرگنائزنگ افطار اور عید پارٹیز. کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ افطار آرگنائز کر کے یا پھر عید پارٹیز آرگنائز کر کے ہم لوگوں کو دعوتیں دیتے ہیں، اور پھر دعوتیں دے کے کیا کرتے ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں آئیں آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں کھائیں. This act of charity is carried out throughout the year by different charitable organizations that feed people who do not have enough food. یہ سلسلہ پورا سال چلتا رہتا ہے، اور اس کا زیادہ سے زیادہ جو زور ہوتا ہے وہ رمضان میں ہوتا ہے، نہیں تو ویسے پورا سال چلتا رہتا ہے. Celebrating Muslim festivals, most prominently Ramzan, has become a symbol for harmony and peace for the international community. اب جب ہم اس طرح کے اپنے ایونٹس، اپنے فیسٹیولس جو کہ ہمیں اسلام کی طرف سے ملتے ہیں، جو مسلم ایونٹس ہوتے ہیں، ہم ان کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، مسلم فیسٹیولس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، یہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ یہ ہمیں بھائی چارہ سکھاتا ہے، اور یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ایک کمیونٹی میں رہتے ہوئے بے شک وہاں پہ نان مسلمز بھی کیوں نہ ہوں، ہم نے امن کو کیسے برقرار رکھنا ہے. Though the spirit remains the same, each country has small differences in how they celebrate. اب یہ ہے کہ کچھ لوگ جو کہ ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں پہ میجورٹی مسلمس کی نہیں ہے، تو so they celebrate in a different way. Still,
وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں, لیکن ہو سکتا ہے کہ ان کی سیلیبریشن اس طرح سے اتنی زیادہ اوپنلی نہ ہو. ان مینی کنٹریز, بہت ساری کنٹریز میں دیر آر آفیشیل افطار پارٹیز ہوسٹڈ فار دیئر مسلم کمیونٹی. بہت ساری کنٹریز میں ایسے ہوتا ہے کہ مسلم کمیونٹیز کے لیے بڑی بڑی افطار پارٹیز رکھی جاتی ہیں. نان مسلمز آر انوائٹیڈ ٹو, اور وہاں پہ غیر مسلم لوگ بھی بلائے جاتے ہیں, سو دیٹ دا ڈفرینٹ کمیونٹیز کین گیٹ ٹو نو ون اینڈ ادر. اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو ڈفرینٹ کمیونٹیز کے لوگ ہوتے ہیں ان کو ایک دوسرے کا پتہ لگتا ہے, اور جو ان کے بیچ میں کمیونیکیشن گیپ ہوتا ہے, جو ان کے مائنڈ میں کچھ چیزیں ہوتی ہیں, وہ ملنے جلنے سے, اکٹھے بیٹھنے سے, کھانے سے وہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. اینڈ لرن مور اباؤٹ ایچ ادر. These occasions show the world that Muslim and non-Muslims can live in peace and harmony. یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں اور پوری دنیا کو یہ پیغام دیتی ہیں کہ مسلمز اور نان مسلمز جو ہیں وہ اکٹھے ہو کے بھائی بھائی بن کے بھی رہ سکتے ہیں. Alright, now we are moving towards MCQs. The first MCQ is celebrating Muslim festivals is a symbol of harmony. We have got 4 different options and now you have to pick the most relevant one. In Ramadan, we see all Muslim community sharing dash with others. What do they share during Ramadan? Dishes, food, and phones. They share food, any kind of food. It can be fruits, it can be vegetables, it can be anything that is edible. Now you have this MCQ worksheet in front of you, and now what you're going to do is you have to try to solve it on your own after going through the whole lesson. And on the very next page we have got some questions which are in your worksheets. Why is it important to share food with the community? Community میں food share کرنا کیوں ضروری ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے? What do you think? Why is it important? To create harmony, to promote brotherhood so that people get to know others, and to try to, like, if people share food and help others, somehow they are trying to minimize the inflation as well. Why do Muslims invite non-Muslims in their iftar parties? مسلمان غیر مسلمان لوگوں کو کیوں افطار پارٹیز میں انوائٹ کرتے ہیں؟ اس کا ایک مقصد یہ ہے so that they wouldn't have any communication gap in between them, and they invite them so that non-Muslims can get to know more about Islam. How is Islam spreading peace, spreading harmony, spreading brotherhood, spreading love among all the people? Because Islam not only emphasizes on the Muslim people, apart from this, Islam also asks us to help non-Muslims as well. Now we have got some words and synonyms, which are, the first word is peace, that means calm. To host, to entertain. Spectacular, very impressive. Caste, origin. Prominent, important. And we have got some word sentences. The first is spectacular, the peace, and the to teach, feed, needy. And you have to make these sentences on your own. Apart from this, you have got the synonyms. Apart from all these particular words written in front of you, you can reach out to a good dictionary and you just try to find the synonym of the word peace from a good dictionary, and you can write it in your own words as well. Alright, so it was all about today's lecture, which was Ramzan and its blessings. How do we celebrate Ramzan and why do we celebrate Ramzan? I would actually like to add on that all the MCQs and all the word synonyms and all the questions and answers, I would like you to go to the chapter and write the answers in your own creative way, in your own words. And apart from this, do reading and highlight the difficult words. Today we are going to do a little comparison between application and letter format. How many bodies do they have, and apart from their bodies, whether we can add our creativity into it or not. First of all, we have some specific rules for application writing, which is a bit formal. Applications are always formal, right? First of all, we have got the first body, then the second body, which is the middle part, then we have the third body, which is the ending last part. In our first body, we start with the principal, then comma, unique group of institutions, then comma, Lahore, dot. پھر ہماری middle body آ جاتی ہے جس میں ہم شروع کرتے ہیں میڈم یا سر سے,
whatever person that we are referring to, then most respectfully we always start an application with a very formal way by giving them respect and honor. Most respectfully, I beg to say that, or I want to say that, whatever your case is, whatever you want to write. Then the ending part is yours obediently, then comma, XYZ your name with a dot, then dated with a particular date. Alright, in the first body and in the third body we cannot be very much creative, and we have to always go according to the given format, which is a universal format, I would say. In the middle part, in the middle body, when we start with most respectfully, you can write whatever your problem is or whatever you want to say, whatever you can like jot down your issues into it. You can write whatever you feel like writing. In this particular portion you can be creative. You can use your own words, you can write according to your own problems and everything, right? And in these two bodies you cannot change the format, but in this body you can change the format. Now heading towards the format of a letter. Examination hall, city ABC, Lahore. And if you notice that I have put these commas and these dots, and you have to be very much particular regarding them, because in your exams, even if you haven't marked a comma or you haven't marked a dot or you haven't marked this, then obviously the examiner is going to deduct your marks on it. Just like application, we have three parts. Part number 1, then this is part number 2, and then we have this part number 3. But when applications are formal, our letters can be informal, right? They can be informal. Why? Because we write letters to our friends, we can write letters to our parents, our siblings, our cousins, our class fellows, our batch mates, our colleagues. We can write letter to anyone, right? Letter can be informal. We write it with examination hall, city ABC, Lahore. Just like the case which I have told you regarding application in body number 1 and in body number 3. In these two parts we cannot be creative, we have to follow some particular formats, and we will go according to the rules. We will have to write examination hall, whatever it may have, and then we will have to add a comma at the end of it. Then city, Lahore, or location, address, you can write the particular address, then Lahore, city, according to your choice. Then you will start with dear Sarah, dear sister, dear father, dear friend, and from the line underneath dear you will start writing, I hope you find this letter in a good health. Whenever you are sending an informal letter, you always send your greetings first. I hope you are doing good, I hope you get this letter in a good health, I hope your days are going fine. You start with these lines. So when you are starting with I hope you get this letter in a good health, then you will jot down your point of view, whatever you want to share, whether you are sharing some experiences, whether you are sharing some good news, whether you are sending some sort of invitation for a birthday party, or you are inviting them to your annual function prize distribution. Whatever you feel like writing, you can write in box 2. In this middle body, you can write whatever you feel like writing. Then in the very ending part, you will close your letter with these words, yours, without any comma, without anything. And this first alphabet of loving is small. We used to keep it in the capital form before, but now we write it in the small alphabets. Yours loving, daughter, sister, friend, colleague, anything that you want to write according to your relationship. Then you will write your name, and then for sure you will put a dot like this after writing your name. Okay. So this is the format that we follow while writing an application and writing a letter. These are the particular formats that we follow, and if in case you are not following these formats, then your marks will be deducted by your examiner. And even when you are going through, you are reading some stuff, you are going through 4 or maybe 3 applications or letters throughout your session,
Apart from this, you may receive something that includes your creativity into it. You may maybe the examiner would ask you to write something about to invite your friends to an annual function, or whether they might write and ask you to write an application to your principal for a foot fracture. It can be the case, or whether like write an application to your principal that you broke some material and you have to put your apology into it. So I'm just trying to make up your mind that your applications, your stories, your essays, your comprehensions, your tenses, they can be creative. So you have to work accordingly, then that you have to work on the formats, and whatever topic you have to be hands on, you have to make some sort of hands on experience on application writing and on letter writing. It is for a reason that if you get some sort of topic that you were not known before, that you were not familiar before, or you haven't read it yet, then you are still able to write onto it. Okay, this is the main case. This is why I am elaborating these formats, that if you receive anything, any topic that is not according to the syllabus and it is unseen, then you are yet you are able to write something on it, right? And only then you are able to write something on it if you have gone through these formats and you have practiced them thrice or twice a month, I would say, because in grammar we need like a lot of practice into it. If you are not giving yourself your efforts to the grammar, then you wouldn't be having any hands-on experience into it. So it was all about today's lecture. If there is any query, if there is any question, you can contact your in charge and ask through it. And best of luck for it. I would actually recommend you to please practice letter and application writing formats. Thank you.